whatsoever. Bekole can sense the finish, and he steps in, he stops it. Pushed him back out there. Big right hand there though from Bekole. I said it before. I said I was going to fight to knock him out. So I did it. Bekole has put himself in a... Well, now he's starting to open up. Now he's opening up. Now Kevin Johnson's not offering anything back in. Johnson's got to make a move. He hasn't. Inilah monster kelas berat yang kini sedang naik daun. Memang namanya belum familiar, namun kehadirannya membuat kelas berat mulai ketar-ketir. Don't talk to me, bro. English Bro, don't talk to me. English not fighting the ring. I want to fight you. Bro, we can fight now, bro. Yeah. Fight the ring. Hey, I'm ready. I'm ready. Ready for what? I'm ready for you. Ready for what? I'm ready. Memiliki badan yang super besar dan wajah yang menyeramkan membuatnya kian disegani. Apalagi kehebatannya saat di atas ring gak perlu diragukan lagi. Bahkan kemenangannya rata-rata ia raih dengan kemenangan KO. Robert Gortat być może będzie musiał interweniować. Tak jest, nie, to się zaraz skończy, bo przecież to wszystko wchodzi. No już. O, lewy sierpowy. To jest ta lekkość uderzenia, ta lekkość... K.O. Martin, the next king of Scotland, Bekole. Ya, petinju ini bernama Martin Bekole Ilunga, petinju kelas berat dari Kongo. And Martin's a world-class heavyweight. He's a huge man. Martin Bekole is very competitive against anyone, but he's not going to get in the massive fights yet because he doesn't have the profile. Banyak yang memprediksi bahwa Martin sebentar lagi akan merajai di kelas berat. Bukan tanpa alasan, karena memang ia memiliki segalanya saat di atas ring. Pukulan yang keras dan ketangguhan yang super kokoh. Dan hari Minggu kemarin Sobat Fighter, 4 Agustus, Martin sukses mengalahkan petinju muda masa depan, yakni Jared Anderson dengan kemenangan KO di ronde kelima. Oh, left hook. Oh, and a right hand, and all of a sudden Anderson is down for the first time in his career. Di laga kemarin itu, Martin menunjukkan kualitasnya. Bahkan Anderson yang belum pernah tumbang sebelumnya malah berkali-kali ditumbangkan oleh Martin. Little sneaky uppercut again. Caught him and he went down. Innocent looking punches. Good, Sergio. No, the punches are landing too much. It's going to be another uppercut. Is this the end of Anderson? Seconds away from the biggest win of his life. Martin Bekole has Big Baby bouncing off the ropes, and he's done it. Dan tahukah kalian Sobat Fighter bahwa Martin ini pernah menghajar 2 petinju hebat saat latihan sparring, yakni Daniel Dubois dan Alexander Usyk. Hal itu ia sampaikan dalam acara televisi. Daniel Dubois. And you sparred Daniel Dubois? I sparred. And how did that go? Twice. I stopped him twice in the sparring. He knows, and in Tim, the nose, yeah. So I think I'm calling him out. So I want him to be ready for me. If with Usyk, I don't think he'll say yes because I will stop him as well in the Dubai and sparring. Pendapat Anda Sobat Fighter, apakah Bekole ini akan mampu merajai di kelas berat? Boleh Anda komen di bawah ini. Dan kali ini Ruang Fighter akan merangkum beberapa kemenangan luar biasanya saat di atas ring. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Tahun 2014, Martin Bekole masuk tinju profesional. Kala itu ia masih berusia 20 tahun. Tak tanggung-tanggung, di awal karirnya ia sudah mampu banyak menumbangkan lawannya dengan kemenangan KO. Memang saat itu lawannya masih di kelas kacangan. Namun jika melihat betapa kuatnya power pukulannya, tak heran saat itu ia diyakini bakal menjadi monster kelas berat nantinya. Dan inilah salah satu laganya yang sulit dilupakan, yakni saat ia melawan Dominic Akinlaid. Duel ini terjadi pada tahun 2017. Dan ini adalah laga ke-8 bagi Martin Bekole. So that's 8 wins, 2 defeats and 1 draw.
Fucking harder. Tak tanggung-tanggung, di laga ini Martin langsung meraih kemenangan TKO di ronde pertama. Was all over the show then. It does look. I think the referee might have to take a look at this soon. He's out on his feet. Referee's got. I think the referee's jumped in. He's done the right thing. Namun sangat disayangkan Sobat Fighter, ketangguhan Bekole benar-benar teruji saat ia melawan Michael Hunter. Michael Hunter. Good from Hunter, the right. Set it up beautifully with the left jab. There it is there. But how close Bekole was with the left jab. All action start to the fight. Memang di awal laga, Martin sukses mendominasi pertandingan. Bahkan saat itu, ia hampir mengalahkan Hunter. Too many risks here, Dave. He's putting everything into his shots. Both boxers are slowed down slightly here. But it's Hunter taking those risk shots, Hunter, and discouraging Bekole. Namun sayang, di ronde ke-10, Martin bermain secara terbuka, hingga ia mendapat pukulan telak. Intercontinental Heavyweight Champion Michael. Dari kekalahan inilah akhirnya Martin mulai bangkit dan terus mengasah kemampuannya. Dan benar saja, setelah itu tak ada lagi petinju hebat yang mampu mengalahkannya. Talo Pereira yang kini menjadi korban keganasannya. Dan lawannya Keogh di ronde pertama. Martin Bekole in the yellow and black. Billy Nelson pushed him back out there. Big right hand there though from Bekole. Puts Pereira down. No, he's just trying to cover up now. Michael Alexander jumps in straight away, and as you... Termasuk petinju ini, ya dialah Kevin Johnson, petinju yang sulit ditumbangkan. Duel ini terjadi pada tahun 2019. Certainly when you're an elite athlete, potentially that could be a big issue for Johnson. It doesn't look to be showing. Duel yang ditonton ribuan penggemar Inggris itu, Martin sukses mendominasi sepanjang ronde. Yang akhirnya di ronde kelima, pukulan kombonya menghentikan kedikdayaan seorang Johnson. Well, now he's starting to open up. Now he's opening up. Now Kevin Johnson's not offering anything back in. Johnson's got to make a move. He hasn't. Bekole, just as we... Dan inilah salah satu laganya yang membuat namanya kian melambung, yakni saat ia melawan Tony Yoka, petinju dari Prancis yang belum tersentuh kekalahan. Namun apa yang terjadi setelah bertemu dengan Martin, Yoka malah dibuat tak berdaya. Bekole walking him down and Yoka's rocked. I thought he looked a little unsteady. Yang akhirnya di laga ini ia kalah secara mutlak. Setelah kemenangan ini, cobaan besar ia hadapi. Pasalnya, kali ini ia melawan salah satu top monster di kelas berat, yakni Carlos Takam. Di laga ini, banyak yang memprediksi Martin bakal keok di hadapan Takam. Karena kita tahu Takam adalah monster KO yang sulit dikalahkan. In the ring with Ngannou, but this is Bekole. Ranked highly in the world. WBC is number 9, WBA in the ring. Certainly feels Bekole that he move on. He's originally from the Democratic Republic of Congo. Namun apa yang terjadi setelah beradu di atas ring, Martin malah tampil perkasa. There's the right hand. He gets up close, so that's it from Bekole, doubling up on the left hook and then starting to let the punches go. Maybe just the first signs of distress in there from Carlos. Dan ia berhasil mengalahkan Takam di ronde keempat. Dari kemenangan inilah hingga membuat penggemar tinju mulai sadar bahwa petinju dari Kongo ini bakal menjadi ancaman nyata. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world. Let's get ready to rumble!